In this video, we'll discuss about cholesterol pool. What is cholesterol pool? In our body, around 130 to 150 gram cholesterol is present. In our body, 130 to 150 gram cholesterol is present. That will be mobilized with the help of LDL from the liver to peripheral tissue. And oppositely, HDL, high density lipoprotein from peripheral tissue to liver. So this cholesterol mobilized with the help of low density lipoprotein from liver, from where to where? From liver to peripheral tissue. In the case of HDL, high density lipoprotein from peripheral tissue to liver. Cells of extrahepatic tissue take up cholesterol from LDL for different purpose. So that hepatic tissue take cholesterol from LDL for different purpose. What are the function? First one is incorporate into cell membrane to modulate fluidity of that cell membrane. Second, to metabolize to steroid hormone, to form steroid hormone inside adrenal cortex gonads for that formation of glucocorticoid, mineralocorticoid, estrogen and progesterone. So first functions incorporated into cell membrane, so to moderate fluidity of cell membrane. Second one is to form steroid hormones. Sometimes cells stored in this cholesterol esterified with saturated fatty acid and stored in that cell. For example, acyl coenzyme cholesterol acyl transferase needed. So here sometimes stored cholesterol esterified with saturated fatty acid and stored in the cell. Esterified with polyunsaturated fatty acid by that action of lecithin cholesterol acyl transferase and finally excreted through liver. So that sometimes this cholesterol esterified with FUVA by that action of lecithin cholesterol acyl transferase and finally excreted through liver. So moderate fluidity of that cell membrane, incorporated that cell membrane, then metabolized the steroid hormone, then esterified with saturated fatty acid, then polyunsaturated fatty acid. Next, how cholesterol is excreted. First, through diet. In our body, generally we take cholesterol in diet 300 mg. Our body is synthesizing 700 mg cholesterol per day. So out of this total 100 mg. In this one, 50 mg of cholesterol is excreted through bile. So partially reabsorbed from our intestine. Then phytosterol inhibit that reabsorption of cholesterol. Now reabsorption inhibited by phytosterol. Similar cholesterol-like structure, not exactly cholesterol, another type of structure which is presented in plant. Cholesterol is presented in our intestine. It will acted by that bacterium. When that bacteria will act cholesterol and this corbesterol, same structure, same structural changes here, same structure changes occur. Fifth and sixth carbon band, reduction of double bond, excretion in feces. So this one is called as fecal sterol. So intestine also having bacterium. It acted by intestinal bacterium converted into cholestanol and corprosterol. This one excreted in fecal sterol. 500 gram excreted through bile.
Another 500 gram of cholesterol is converted into bile acid. Um, Again, they can be attached with some sodium and potassium, make a salt that again excreted in that bile in that form of bile salt. That is daily turnover, or how excreted, extractly turned over amount of cholesterol synthesis inside body. So what are the cholesterol synthesis in our body? That is how extractly excretion of cholesterol occur inside our body. So 500 bile salt, another one will bind with sodium and potassium converted into bile salt. So all the cholesterol metabolism, all the reaction occur in that liver. So liver is the central part. So liver basically taking up cholesterol from dietary source or cholesterol from extrahepatic tissue in that form of HDL or de novo synthesis of liver. Now this one inside, this one is the central part, liver cholesterol pole. So this one excretion route, secretion of VLDL, very low density lipoprotein or free cholesterol secreted in that bile or conversion of bile acid or bile salt. So what are the way excretion? Major route of cholesterol excretion from our liver, secretion of VLDL or free cholesterol secretion in that bile or conversion of bile acid or salt. Next, liver function. Liver is controlling the plasma level of LDL, low density lipoprotein. Liver is responsible for synthesis of cholesterol inside our body. Then only root excretion cholesterol in our body, bile, also possible with the help of liver only. Then formation of bile acid and excretion of bile salt in that bile. Then liver is the central part of that cholesterol metabolism. ஸோ இந்த வீடியோவில் கொலஸ்ட்ரால் ஃபூல் பற்றி பார்த்துருக்கோம். நம்ம பாடியில் வந்து 130 to 150 கிராம் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது. இது மொபலைசேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னா வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் எல்டிஎல் ஃப்ரம் லிவர் டு பெரிஃபரல் டிஷ்யூனா வந்து எல்டிஎல் ஃபார்ம், அதே ஹெச்டிஎல் ஆனால் ஆப்போசிட் பெரிஃபரல் டு லிவர். தென் செல் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் டிஷ்யூ take up cholesterol from LDL in different purpose. என்னென்ன purpose சொல்லி பார்த்தா incorporated into cell membrane, then metabolize to steroid hormone. Okay, so this one inside that formation of glucocorticoid, mineralocorticoid, estrogen, progesterone இதுக்கெல்லாம் வந்து இது யூஸ் ஆகுது. Esterification with saturated fatty acid and stored in the cell. Then esterification with FUBA and action of that LCAT enzyme finally excreted through liver. Then excretion சொல்லி பார்த்தா டயட் எப்படி ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னு பார்த்துக்கிறோம். டயட் மூலமாக 300 mgயும் பாடி வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணுறது 700, டோட்டலாக 1000. இதில் வந்து 500 வந்து எப்படின்னா எஸ்க்ரீட்டட் த்ரூ பைல் மூலமாக எஸ்க்ரீட் ஆகுது. 500 mg சோடியம் பொட்டாசியம் கூட சேர்ந்து பைல் சால்ட்டாக வந்து எஸ்க்ரீட் ஆகுது. லிவர் தான் வந்து சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் தட் கொலஸ்ட்ரால் சிந்தசிஸ். அதில் வந்து எப்படி வந்து டயட்ரி சோர்ஸ் மூலமாக நம்ம பாடிக்கு லிவர் இது கொலஸ்ட்ரால் கிடைக்குது, அது அல்லாட்டி டீனோவோ சிந்தசிஸ் மூலமாக ஆர் கொலஸ்ட்ரால் ஃப்ரம் எக்ஸ்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் டிஷ்யூ அது வந்து ஹெச்டிஎல் ஃபார்மில் கிடைக்குது. எல்லாம் வந்து எப்படி எஸ்க்ரீட் ஆகுதுன்னா செக்ரீஷன் ஆஃப் விஎல்டிஎல் ஆர் free cholesterol secrete in that bile or conversion of bile acid or bile salt இந்த மூலமாக வந்து excrete ஆகுது. major route by which cholesterol leave the liver. So liveரோட function controlling plasma level of LDL, then responsible for synthesis of cholesterol, then only route excretion of cholesterol in our body, bile acid or bile salt மூலமாக excrete ஆகுது. So it is the central place. Thanks for watching.